Good morning, Andy. In our previous class, we discussed about balancing of rotating masses, and the first two topics are completed. So, balancing of single unbalanced mass is done. So, balancing of single unbalanced mass by using a one balancing mass is finished. And also balancing of single unbalanced mass by two balancing masses is also completed. The next topic as per our syllabus is balancing of multiple unbalanced masses. So usually there will be multiple unbalanced masses in any kind of systems. సో అలాంటి వాటిని ఎలా బ్యాలెన్స్ చేయాలి అనేది ఇక్కడ చూద్దాం. So we had learned about how to balance a single unbalanced mass. Now we will discuss about how to balance multiple unbalanced masses. The situation is something like pulling a single person by 4 or 5 people. సో ఇటుపక్క అతను ల్యాండ్ అవుతాడు, ఎవరైతే ఎక్కువగా అతన్ని లాగుతారో అవతల పక్కకు వెళ్ళిపోతాడు. The situation is similar here. When a shaft is being mounted by 3 or 4 gears, you learnt about the compound gears, right? So 3 or 4 gears of different mass are installed on a shaft. Then what will happen? The shaft will move eccentrically depending upon which mass will be more, right? అదే జరుగుతుంది ఇక్కడ కూడా. So now we will take two important cases where multiple unbalanced masses all lies on a same plane and multiple unbalanced masses lying in different planes. First case ki second case ki difference చూస్తారా? So in the first case all the unbalanced masses lying in the same plane అంటే you take a small disk. ఇదే డిస్క్ మీద డిఫరెంట్ లొకేషన్స్లో మాస్ కానీ అక్యుములేట్ అయిపోతే ఆల్ దీస్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ ది సేమ్ డిస్క్. ఒకే డిస్క్ అన్నా గేర్ అన్నా ఏదన్నా ఒకటే. దీన్ని మల్టిపుల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఆన్ సేమ్ ప్లేన్ అంటాం. నౌ మల్టిపుల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్ లయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్ అంటే యూ టేక్ ఎ షాఫ్ట్ వేర్ దిస్ ఈజ్ వన్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాస్, this is another unbalanced mass, this is another unbalanced mass. You see that these unbalanced masses are lying in different planes. This is your second case. Okay, now let us first see the case 1, how we can able to balance the multiple unbalanced masses by using a single balancing mass such that the balancing mass also lies in the same plane. ఇందులోనే ఇది ఫస్ట్, ఇది సెకండ్, ఇది థర్డ్, ఇది ఫోర్త్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాస్ అయితే ఇక్కడ ఒక ఫిఫ్త్ బ్యాలెన్సింగ్ మాస్ ఉంది. దిస్ ఫిఫ్త్ బ్యాలెన్సింగ్ మాస్ ఈజ్ బ్యాలెన్సింగ్ ఆల్ ది 4 అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్. అలా అన్నమాట. ఓకే, లెట్ us see how. So we had taken the same similar situation where we have a disk, a larger disk. On the disk, let this be the center. There are 4 unbalanced masses. 1, 2, 3 and 4. These 4 unbalanced masses have magnitudes of m1, m2, m3 and m4. Let capital B is the balancing mass which we are using and it is located at a radius of small b. ఎక్కడ ఉందండి ఇది? ఇలా ఉంది. క్యాపిటల్ B, this is small b. Okay, this is R1, R2, R3, R4. So you can able to see that all the 5 masses are lying on the same plane. ఒకే ప్లేన్ మీద ఉంటున్నాయి.
M1, M2, M3, M4 and capital B are the masses, where M1 to M4 are unbalanced masses and capital B is the balancing mass. I wanted to find the magnitude of this or this. ఈ రెండిట్లో ఏదో ఒకటి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ బట్టి. సో హౌ కెన్ we do that? There are two methods to do that. The first one is the analytical method. The second one is the graphical approach. Let us first see the analytical method. So in the analytical method, you had learned about how to find the resolution of forces and resultant of it. సో ఇక్కడ కూడా మనకి 4 అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాస్లు ఉన్నాయి. అవి డిస్క్ ఒకవేళ రొటేట్ అయితే డిస్క్తో పాటే అవి రొటేట్ అవుతాయి. లెట్ FC1, FC2, FC3 and FC4 are the centrifugal forces created by those unbalanced masses. Okay, so అవి ఎలా ఉన్నాయి? లెట్ మీ డ్రా ది లైన్ డయాగ్రామ్. FC1, FC2, FC3 and FC4. I am taking a planar system, so let theta 1 be the angle made by FC1, theta 2 is angle made by FC2, theta 3 and theta 4. So how can we able to do this? How to find the resultant? By adding all the horizontal components and vertical components and by using Pythagoras theorem. I hope you remember that. So ఇక్కడ కూడా అదే చేస్తాం. So what I will do is erase this part. సో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ చూడండి, దీనికి ఇది హారిజాంటల్, ఇది వెర్టికల్, హారిజాంటల్ వెర్టికల్, హారిజాంటల్ వెర్టికల్, వెర్టికల్ హారిజాంటల్ ఇలా. I hope you know how I had given the directions. The inclined force should always lies at the center of your horizontal and vertical components. అలా వస్తాయి. సో హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్ యాడ్ చేస్తే అన్నీ FC1 cos theta 1 plus FC4 cos theta 4 minus FC2 cos theta 2 minus FC3 cos theta 3. సో హారిజాంటల్ రైట్ సైడ్ అన్నీ యాడ్ చేశాను, అలాగే లెఫ్ట్ సైడ్ ఉన్న వాటిల్ని నెగిటివ్ సింబల్ని యూజ్ చేశాను. దిస్ ఈజ్ యువర్ హారిజాంటల్ కాంపోనెంట్స్. సిమిలర్లీ ఐ విల్ టేక్ ది వెర్టికల్ కాంపోనెంట్స్ హియర్, వేర్ ఇన్ ది వెర్టికల్ కాంపోనెంట్స్కి సైన్ కాంపోనెంట్ వస్తుంది. సో సిగ్మా FV ఈజ్ ఈక్వల్ టు FC1 sin theta 1 plus FC2 sin theta 2 minus FC3 sin theta 3 minus FC4 sin theta 4. Vertical upward direction is taken as positive, downward is taken as negative. సో తర్వాత ఏం చేయాలి? యాజ్ పర్ ది పైథాగరస్ థియరమ్, ఫర్ ఫైండింగ్ ద రిజల్టెంట్ we need to square them and find the square root. So resultant force F is equal to square root over FH square plus FV square. If I wanted to find the orientation theta, this is equal to tan inverse of FV by FH. This force is equal to mr omega square.
అంటే క్యాపిటల్ బి స్మాల్ బి ఒమేగా స్క్వేర్. ఈ రిజల్టెంట్ ఫోర్స్ని మనం బ్యాలెన్సింగ్ ఫోర్స్ తాలూకా సెంట్రిఫ్యూగల్ కాంపోనెంట్కి ఈక్వల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ హౌ వీ విల్ ఫైండ్ ద మ్యాగ్నిట్యూడ్ ఆఫ్ క్యాపిటల్ బి ఆర్ స్మాల్ బి. రైట్? దిస్ ఈజ్ ది అనలిటికల్ అప్రోచ్. Whereas we also do have a graphical approach. So I hope you remember the polygons law. So polygons law lo em chestunnam? So this is the diagram. So center, this is FC1, FC2, FC3, FC4 ఇలాగే అనుకుంటే. So take the point O, FC1 same direction O1. O1 represents the magnitude of the centrifugal force created by the unbalanced mass M1 and it is of the same direction. Alage find the angle here theta 1 2, angle between 1 and 2. So దాని నుంచి అవతల పక్కకల here it is theta 1 2 1 2. 1 2 represents the magnitude of FC2, FC1. Alage here the angle is theta 2 3, ఈ angle 2 3 bar represents the magnitude of the centrifugal force 3. Similarly 3 4, 3 4 represents the magnitude of centrifugal force FC4. Last joining line undi chusara, this one. This line represents the resultant force F, which is being equated to capital B small b omega square. This is your polygons law. మీకు గుర్తుంటే here the angle is theta, orientation. Right? This is how we can either find the magnitude of the resultant force by using either graphical approach or the analytical method. ఏదో ఒక మెథడ్ యూస్ చేసి మనం ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అర్థమైందమ్మా? So by using this we can calculate the magnitude of the balancing mass or the distance of the balancing mass from the center. Capital B గాని స్మాల్ b గాని ఫైండ్ అవుట్ చేస్తాం. So in this way we are going to balance the multiple unbalanced masses by using single balancing mass that lies on the same plane of your unbalanced masses. Clear? So in this class we discussed about how to balance the multiple unbalanced masses by using a single balancing mass lying in same plane. సో ఈ ముందు నేర్చుకునే 3 కాన్సెప్ట్స్ నెక్స్ట్ టాపిక్లో మనం యూజ్ చేస్తాం. హౌ వీ కెన్ బ్యాలెన్స్ ది మల్టిపుల్ అన్బ్యాలెన్స్డ్ మాసెస్ విచ్ ఆర్ లయింగ్ ఇన్ డిఫరెంట్ ప్లేన్స్ బై యూజింగ్ మల్టిపుల్ బ్యాలెన్సింగ్ మాసెస్. అది నేర్చుకుంటాం. ఓకే.